Sushmita Sen, big fan of Sushmita Sen. I mean, especially all her stand and what she did growing up, adopting single mother അതൊക്കെ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം why I was a problematic person in the industry also. I don't think I'm obliged to continue as an actor. And I also don't think acting is my calling. The activism infiltrated the acting part of it. I'm not thinking if I lose job. I'm thinking my relationship with audience will change forever. And that's a bigger price to pay, frankly. Parvathy is also the activist, the problem maker, the feminist, whatever. Has it cost you your activism, your feminism? Of course it has. എങ്ങനെയാണ് Opportunity cost, no? Loss of opportunity. Best way to silence someone is to starve them. So, how will I get better as an actor if I'm not given an opportunity to work on my craft? Collective എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അടുത്ത് ഇരുന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവരുടെ ഭയവും എൻ്റെ ഭയവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ട്രിബ്യൂട്ടറി. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിക്കുമ്പം ഞാൻ പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ ഫീ, ഇതാണ് ഇത്രയും ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയും കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല പോലെ, നമ്മൾ കുടുംബം പോലെയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കൻ ഈസിലി ടെൽ ദം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ February 2017 changed us towards, like, I can still feel the rage and sadness of it. It's like I can't believe it happened. We want an equal, safe work environment. That hasn't changed. And we haven't received it yet. Up until the collective was formed, I am only an actor who has had back-to-back success. So, there are people around me. The moment collective was formed and all the other controversies came, nobody's making eye contact. ഏർലി ബിഗിനിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഫിലിം, ആ ഒരു ജേർണിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? Okay, so look at the actual beginning. School, I wasn't very interested. പഠിത്തത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പഠിക്കാനായിരുന്നു. എക്സാം എഴുതാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി മാർക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാലിഡേഷനോട് ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് മേ ബി ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സെൽഫ് സാബിറ്റാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയും അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വൈ വോണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സംവെയർ എനിക്ക് ആ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അതുണ്ടല്ലോ, പ്രശസ്തി പത്രവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബീങ് നോൺ ആസ് ദ ക്ലാസ് ടോപ്പർ, ഐ വാസ് ഓൾവേസ് പുഷിങ് അഗേൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം. പിന്നെ ഓൾ ദ ഡാൻസസ്, ഡ്രാമ, അതിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യും. So I used to enjoy our attention, obviously, the dance ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. So I had that art നോട്ടിലൊരു ചായ്വ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പം I had the opportunity to see ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സ് വല്ലതും എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, ലോൺ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അമ്മ എന്നെ സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കൈരളി ചാനലായിരുന്നു. ദർ വാസ് എ റാമ്പ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് മലയാളി മങ്ക എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അമ്മ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ. ഭരതനാട്യം, ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ഡാൻസർ. പക്ഷെ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് എ കരിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പം പറഞ്ഞു മേ ബി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്റ്റഡി ജോബ്. സോ ഷീ ബിക്കേം എ ലോയർ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യം ക്ലാസ് കിട്ടി, പാട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടി, എല്ലാം ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ അമ്മ കുഡന്റ് ഡു ഷീ ഗേവ് മീ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മലയാളി മങ്കയിൽ ഞാനത് വിൻ ചെയ്തു. It can't be called winning because there's hardly like 4 people and they just kind of distributed it somehow. And then I got into Kiran TV. അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ എക്സാംസിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ത്രൂ കിരൺ ടി വി ഐ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്. ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിജയനാൻസറും അവരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നോ ഓഡീഷൻ, നത്തിങ്. ദേ ജസ്റ്റ് കെയിം ആൻഡ് സെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, കോട്ടയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതേപോലെ ഫീ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഷീ ഡൈഡ് ബൈ സൂയിസൈഡ്. അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥയിൽ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡൈയിങ് ബൈ സൂയിസൈഡ്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ദറ്റ് ഷീ പെർസിവിയേഴ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. സോ ഐ ഹാഡ് നോ, ഇപ്പം ഇൻ ഹൈൻസൈറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. അന്നത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഓക്കെ പോവുക, ഡയലോഗ് പറയുക and just come back. I think acting is that. Just mugging up dialogues and saying it.
So that was my beginning, if you ask me, which was no emotions attached, no understanding of the craft, nothing. Out of syllabus, ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു 15 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ. And the only claim to fame I can say is that സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ ഞാൻ പാടി അഭിനയിച്ച പാട്ടിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പോയി വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടിന്. So then people forgot about it and I'm like, okay, I'm done. Experiment ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു, ഇനി തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ whatever. Then came Notebook, which changed everything for me because there was an audition, 2,000 kids. പിന്നെ I met the writers. അവരാണ് പൂജ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. And I was like, this is weird. Why are they talking about these characters like they're real people? അപ്പോൾ അവരുടെ പാഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ignited this need to understand the craft. So I would say that's the beginning. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആക്ട്രസ് ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ one incident, Sushmita Sen, big fan of Sushmita Sen. I mean, especially all her stand and you know what she did growing up, adopting a single mother അതൊക്കെ. അപ്പം അമ്മ പണ്ടേ പറയുന്നു ഈ സുസ്മിത സെനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് ഓൾ ഹെർ ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ബി എ സുസ്മിത സെൻ, നോട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി പാജന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഹൗ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഷീ ഈസ്, യു നോ ഹൗ ഷീ സ്പീക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് 9th standard. പക്ഷെ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആക്ടിങ് ടോ. ഇറ്റ് വാസ് മോർ അബൌട്ട് the kind of woman I wanted to be, was this very soft-spoken, not soft-spoken, but very clear, articulate. She just knows who she is. So I always wanted to be that. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ നോട്ട്ബുക്കിന് ശേഷമുള്ളൊരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? നോട്ട്ബുക്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. പിന്നീട് വിനോദയാത്ര ചെയ്തു, പിന്നെ പക്ഷെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്? I feel like I need to sit up like with ചമരം പണിഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് we are starting from the beginning. Yeah, it was not easy after Notebook, because Notebook I remember we went and സവിതയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇതുണ്ടായിരുന്നെ. ആൻഡ് അഗൈൻ നോ ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട്, റൈറ്റ്? ആക്ച്വലി മേ ബി എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സും അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഐ ഹാഡ് നോ ബഡി ടു പ്ലഗ് മീ ഇൻ ടു ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഫാൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഈവൻ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് 3 പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് പ്രഗ്നൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, മെൻസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറേ പയ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കൂവുക, നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൂവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫോർ ഷാഡോയിങ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. 18 years later I should have gotten used to all of this. പക്ഷേ നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഹിറ്റ് ആവാതെ പോയി, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റായതാണ്. ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് everyone's like wrote it off. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസർ PVG ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പോയിട്ട് ഫാമിലി സിനിമയാണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ, ഫാമിലി സിനിമ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഫെയർലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. We just want to bring families to watch it, and which actually was true. We did need families to come and watch because parents in our film more important than the children. We did that. Then came Vinodayatra. So for me, saying yes to Satyan Andikad film was a no-brainer. And തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യൻ സാറിനോട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ, അപ്പോൾ രശ്മിൻ്റെ സെക്കൻഡ് നെയിം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ രശ്മിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും he was like, what? You just come and നമുക്കത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. So it was a completely different technique of performance സത്യൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ. 3-4 തവണ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്ടേഴ്സ് റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യൻ സാറ് ക്യാമറയും ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ഡിവിഷനൊക്കെ നോക്കുക. സോ വിച്ച് വാസ് വെരി ന്യൂ ടു മീ, ബിക്കോസ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ DOP ഒക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ദ കൾച്ചർ, ബൈ ദ വേ. യു ഹാവ് ടു ബി സ്കെയർഡ് ഓഫ് ദ DOP എന്നായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ എ ന്യൂ കമർ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രഷിങ് വിത്ത് സെക്സിസം ഓർ എന്താ പറയുക, കോമൻസ്, റിമാർക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി, ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ ഭക്ഷണം പോകും, അതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്നല്ല, ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ, ദാറ്റ് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ 2nd, 3rd, 4th ഫിലിമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഇൻക്രീസിംഗ്ലി. ബട്ട് ഞാൻ വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ഐ തോട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഐ ഹാവ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I just felt more and more like, let's just do our thing and leave kind of a thing. So it wasn't easy. പക്ഷെ acting wise, if you look at just the craft wise, I fell more and more in love with it. So ഒരു 4ാമത്തെ സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം I remember telling അച്ഛൻ and അമ്മ that ഞാനിപ്പോൾ MA ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നീട്, BA കഴിഞ്ഞല്ലോ, now I'll just do acting, which was a big decision. ഇപ്പം തിരിഞ്ഞുമ്പോൾ I'm like, how did you even allow me to do that? Like I can't understand the courage it took for my parents to allow me to do that. Yeah. No, actually. I think my brother had big concerns actually. I think പൂന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ് സിനിമ ചെയ്ത് ആ സിനിമ ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴും വന്ന് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ചെന്നൈ അറ്റ് ദ ടൈം. തിയേറ്ററിൽ ഷോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഏട്ടൻ വന്ന് ഹീസ് വെരി ലവിങ്, പക്ഷെ ഹീസ് ഭയങ്കര ഫിസിക്കലി അതെപ്പോഴും ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല പണ്ട്. സോ 4 വയസ്സിന് മൂത്തതാണ്. And he came and hugged me and he said, I understand why you want to do this now. So for me, those are like the core memory creation. You know, I will always think about that when I forget, or nammalipo nadakana pala karyangalum, when you get tired, I'll go back and like plug myself and charge from that. I think extended family, I don't think I paid attention if they did have another point of view, because I'm young, I'm ഭയങ്കര busy ആയിരുന്നു just doing what I wanted to do. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട്, obviously they did a lot of sacrifice. They are lawyers. അച്ഛൻ was in the bank for a while. So I still remember ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ. It's only when their work started getting affected, I also started saying it's okay now, I can go alone, കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാം. And slowly that trust built. പക്ഷെ they were always constantly concerned, like how this changes our life also. കാര്യം ഒരു പബ്ലിക്കായി നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ it changes the dynamics of the family also. പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് മീ, അച്ഛൻ, അമ്മ, ഏട്ടൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. സോ ഒരുപാട് ഈവൻ ഇഫ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫ്രാങ്ക്ലി. സോ ബ്ലിസ്ഫുള്ളി അൺഅവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. പാർവതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇനീഷ്യലി. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പാർവതിയിലേക്ക് വളരെ നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് ആയ ഒരു പാർവതിയിലേക്കുള്ള ആ ചേഞ്ച്, ആ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയാണ്? It wasn't even a journey, I feel, because ചെറുപ്പം മുതലേ ഇപ്പൊ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം വരുന്നത് how I was at home എന്നാ. pre-17-year-old how I was. So I would ask them randomly, I would go and ask them things like, so when did you fall in love? Like, so I know it was arranged marriage, പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് you decided you like each other? And they'd be like, how to answer? Maybe they didn't even think about those things at the time. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ റീസണിങ് വിത്ത് ദം വാസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക്, അച്ഛാ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ 17 വയസ്സേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, just keep that fact aside that I'm 17-year-old and I'm your daughter, but just think about the question and then answer me. This was my line of questioning, is that I was always understanding that അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. So let me help them answer this question, because my eye was on the prize. I just wanted the answer. It didn't matter to me achanano ammeyano etnodano chodikkunne. So because this habit was cultivated in the family, not cultivated, it was allowed actually, because they didn't really forcefully cultivate anything. It didn't, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം why I was a problematic person in the industry also. Because I would just ask a question and then direct. Also, some of the directors would be like, when will she stop asking questions? Like, but I will only have ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 10 കൂടുതൽ വരികയുള്ളൂ. പക്ഷെ the more I ask questions, the more I get answers. ചിലതിന് ഉത്തരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ ഞാൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തും, അതിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. So I was always interested in this. So I don't think I have ever been conformist to a degree. Once, it's like wearing glasses, right? Once you wear glasses, you can see things, now you can't unsee them. So every time I wore new glasses and I could see better things, then I can't make my peace with it. So അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ നോൺ കൺഫോമിറ്റി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഹീറോയിൻ, മേ ബി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ദെൻ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഓറയുള്ള ഒരു ഹീറോയിൻ, ദെൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലേബൽസ് പാർവതിക്ക് ഉണ്ട്.
I mean, you changed Malayalam cinema in more than one ways. അതിനെപ്പറ്റി ഐ മീൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ പാർവതി? അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ? I'd say until Collective was formed, I wasn't aware of anything I was doing. Satyamayitum how to survive in an industry where, see, ippam I'm thoroughly enjoying photo shoots and fashion and all of that. And thank God, because naturally I'm enjoying it. Adum കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റൗണ്ട് അബൌട്ട് വേ ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ക്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പായിരുന്നു. ഐ എം ലൈക്ക് ഇനോഗ്രേഷന് പോകണ്ട, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മീറ്റ് പീപ്പിൾ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു do advertisements or sell things. I just wanted to act. And everybody told me, all managers or potential managers, they'll all say that, no, you know what, Telugu poite you do like 2 or 3 item numbers, right? So you'll get a lot of money. Then you can come to Kerala and you can do your arthavatta itla cinema lokke ivada vannu cheyam. And I'm like, okay, good for you, and whoever it works for, great. പക്ഷെ എനിക്ക് even when I did go to other industries, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും in one way or the other ഞാൻ നോ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരും. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് എവിടെയോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് an exit strategy. I still do. You know, I don't think I'm obliged to continue as an actor. And I also don't think acting is my calling. I'm still looking, I'm still figuring out what my calling is. Acting is something I got good at. I just got good at it, and I worked very hard to get better at it. And I was lucky that social media in the extreme presence ulla oru portion of life, oru generation inde thottu munpu enki varan pattiyadonde korchu peace and quiet il enki adu cheyanum patti. Ippam I cannot imagine if I had started now, the kind of, I think I would have been a businesswoman more than an actor. And that's no bad thing, പക്ഷേ that's the cards that the current actors are given. You have to keep engaging. It's exhausting to engage like this. As an artist, I think, as an actor, you should go invisible also. You should let people forget you. Only then will you really get the understanding. ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറുമ്പം പാർവതിയെ കാണാതെ പല്ലവീനെ കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ I really think, പക്ഷേ that ship has sailed. Like now the problem is, ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, the activism infiltrated the acting part of it. So I remember Collective formed the Samayat. I used to think that because in my head it was always like, acting, it's not going to be the character only now. So in Yanimite idepole oru conference meeting, I just was thinking, should you do this? Should you put yourself out there so much? What is happening is, idinte repercussions industry il endanalla aalochikkunne. I'm not thinking if I lose job. I'm thinking my relationship with audience will change forever. And that's a bigger price to pay, frankly. Because now Parvathy is not an actor anymore. Parvathy is also the activist, the problem maker, the feminist, femininity, whatever. So I'm like, iniki double, triple, quadruple level of challenge aanu ini to convince you that I'm Anju. And that is very scary because there's no manual for me to go through. There is nobody coming and telling you how to do it. I'm just doing it and hoping that you will see Anju before you see Parvathy. And if I fail at that, then why am I here? I should just do something else. And exhaustion, it's too real for me. When I'm alone with myself, who am I? Innala chodithinode enki bayangara, that's my go-to question. Who am I when I'm not looked at by people? Who am I? Am I still performing? Am I still maintaining an image? You know, and the fears and that. See, these all questions have been with me for 17, 18 years. So, I don't know if I thought about all of this until Collective formed. Collective എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും അടുത്ത് ഇരുന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവരുടെ ഭയവും എൻ്റെ ഭയവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, it was like a tributary, you know, we just all met and we are like, oh, we have all these common denominators. And then we spent years in shock. And കുറച്ചു കാലം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസോജിനി പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. We started obviously
projecting that to each other. So it was almost like I would say collective for me was an experimental room for these women to come together. And ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ you can see the male voice that has been overpowering you, somebody who has been, overpowering you through that person when they talk. So you get triggered. And then I am fighting with this fellow collective member. And then I realize, why am I fighting with her? It's not her. It's the projection from my mind. This has become a huge mental journey for us to undo നമ്മളുടെ തന്നെ എന്താ പറയുക മാസ്ക്സും ഫസാഡ്സും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പേട്രിയാർക്കി എന്താണ്, ഞാനൊരു ഫെല്ലോ വുമനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വാട്ട് ഡിഗ്രി എം ഐ ഗോയിങ്. 7 years has been the most experimental years for me that way. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിഫോർ കളക്റ്റീവ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിക്കുമ്പം ഞാൻ പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ ഫീ, ഇതാണ് ഇത്രയും ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയും കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല മോളെ, നമ്മൾ കുടുംബം പോലെയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കൻ ഈസിലി ടെൽ ദം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, എനിക്കപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദേ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇഫ് നോട്ട് ഐ വിൽ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റിപ്ലേസ്ഡ്. സോ ദോസ് വർ വെരി കോമൺ തിങ്സ് ഫോർ മീ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഞാൻ കളക്റ്റീവിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 50-54 പേരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു ടോക്ക് ടു ദം, ഐ റിയലൈസ് some of them have done it, some of them have done it better, and some of them had no idea this can be done. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഷെയറിങ് നോട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം വി ആർ മേക്കിംഗ് എ മാനുവൽ ആക്ച്വലി ഫോർ us how to go through. Game changer or no, I don't know. I'm not trying to be humble, but I know that when the collective was formed, there was one decision, is that I am not existing in a place without dignity. That's my one ask. The rest of it, paisa, you don't want to give me, okay. You don't want to give me opportunity, okay. Respect, dignity, that's basic. You don't give me that, either I leave or I change this place, because it's also my place. So what happened in February 2017 changed us to us. Like, I can still feel the rage and sadness of it. It's like, I can't believe it happened. And the impunity with which people can get away with that, it still blows my mind. Sometimes I'm getting in the morning, having my coffee, and I'm like, it's just like, did that really happen here? So at least so far I've decided to change the place. If I decide to leave, I leave. Either stand particularly are you talking about? No. We want an equal, safe work environment. That hasn't changed. And we haven't received it yet. So we still work on towards it. It's just that I think I can't speak for the collective here. I will speak for myself. The attitude of fight has changed. Obviously, തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ they are not going to give it, so we have to snatch it, and we might have to snatch it. I don't know. But now it's more like there is a table, there are these chairs. Can you just come inside the room? Let's talk. You might hate me, I might hate you, but can we level and be respectful? Just for this ഈ ഒരു solutionലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് can we have a conversation? What I am understanding is ഇപ്പം positives ഉണ്ട്, conversations നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ bread crumbing നടക്കുന്നുണ്ട്. So it's like they throw us a bone and they think that we don't notice that they are trying to distract us for some time. So I'm like, you're giving us very little credit for our intelligence, because as women, we have been oppressed for as long as we can remember. So we know when you're doing that. It's just that we sometimes decide to like close it, like have a blind eye towards it, because ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുലാസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we might have one good thing happening, so we let that happen. Collective വഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫെമിനിസം is the intersectionality of it, right? So that has made me more of a listener also, and see that there are ഇപ്പോഴും ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മളെ കളക്റ്റീവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി പറയും പാർവതിയും വേറെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരും മതി കേട്ടോ എന്ന് പറയും. And we always say we won't come. If you don't bring like a group of us, we won't come. It also took some time for us to do that, because
um, we are also wanting support. So when we are called for an event, നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് നോ പറയണമെങ്കിൽ they will also like, oh, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് they are being like so, but we are also fighting classism, we are also fighting casteism, we are also fighting all of this economic barrier, അല്ലെങ്കിൽ colorism for that matter. We are fighting all of that. It all falls under this. While we are saying that, can we just bring a cinema policy where everyone is protected? ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, ഇപ്പോഴും മാറാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടേബിളിലേക്ക് വരാത്തത് ആ പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. And that's, at this point, what is exciting for me is that everybody, like Aam Aadmi, like ordinary, they can see it. And for that, I'm very grateful. I reserve the right to also be wrong. I also want to fail, to learn. So as a public personality, I want to be able to say that, hey, I was wrong about that. And I'm sorry, but I will change my point of view. I realized over the last 8 years that there's no shame in doing that. And I used to like hold myself so responsible as like, you have to say the right thing at the right tone in the right way. And now I think life has taught me and mental health has taught me is that actually be flawed also. Intention undengila, you'll always find the right thing to do at that point. So these days, sometimes I say, interview they'll say, oh, Parvathy paid. And I was thinking, maybe I'm also scared. What's wrong with that? I should also be allowed to be scared, no? So I feel like anything that comes to me in a manner of shaming, I'll be like, I'm going to take permission to be that. Because that's also a very patriarchal thing to do. Perfect feminism. You've got to be a perfect feminist, else you're not a feminist. No, I want to be an imperfect feminist who keeps learning how to be a better person. So that has changed for me. Parvathy ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാർവതിയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ്, പാർവതി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്? ഹാസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് യു യുവർ ആക്ടിവിസം, യുവർ ഫെമിനിസം? Of course it has. എങ്ങനെയാണ് opportunity cost, no? Loss of opportunity. So if you think about it, I've said this so many times, but it happens to be the truth, right? The best way, and we see this everywhere in terms of oppression, best way to silence someone is to starve them. So how will I get better as an actor if I'm not given an opportunity to work on my craft? So I think data-wise, I mean, there are other people in the industry who claim to know about my career than me. പക്ഷേ data-wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I don't think for an actor who has given back-to-back hits should have only done so many films in Malayalam. അതെൻ്റെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. I have literally after Take Off, എൻ്റെ മൊയ്തീൻ, ഉയരെ, Charlie, all of them were commercial successes. And if you look at how many films I have done after that, I have done other films, Tamil, Telugu, Kannada. I mean, Kannada ചെയ്തിട്ടില്ല, Hindi even. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്ര. And you'll also notice the people I'm cast with has completely changed. I mean, let's see what it is, right? So those opportunities will go away, and it's like bright as daylight for us to see that I won't now be seen with certain usual suspects anymore. So-called superstars. Not superstars, but generally even technicians for that matter. The resistance that people have to cast me may be creative choice ആയിരിക്കാം. Okay, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള actor. Obviously, there are other actresses who might be fitting the role really well. പക്ഷേ I think, and I'm not affected by it anymore. Because what it has done, and what they need to understand, is when you starve someone, you give them the power back in a way that I'll make my own food. So when you starve me, now you have empowered me to create my own work. If you think starving will keep me away, that's also not going to happen. So I'm okay with that. എനിക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ഇമോഷണൽ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ thankfully I have never been attached to anybody in the industry.
a creator, or a maker, or a filmmaker, even the ones I really like, I've never been like, oh, you owe me a movie. No. You don't owe me anything. You owe me respect. പക്ഷേ if you're ഒരു വലിയ സ്കീം നടക്കുന്നുണ്ട് that the most vocal ആയിട്ടുള്ള activists, how many films are you seeing of theirs? Or how many characters are they getting? Lead തന്നെ വേണമെന്നില്ല. Or how many sub characters are they getting offered? How many events are they invited to? How many people are associating with them outside of work? Like the entire structure of social interaction with the industry has changed. Because ende kooda kaanapeduga is a big statement. So now everyone wants to avoid that, right? And it's a ride. It's a ride. Because up until the collective was formed, I am only an actor who has had back-to-back success. So there are people around me. There are people who take selfies with me, sit with me, talk to me, all of that. The moment collective was formed and all the other controversies came, nobody's making eye contact anymore. So I'm like, oh wow, this is very interesting. So at this point, it is 7 years, 8 years ago, it has become, it's like it's a great learning. So it doesn't affect you anymore. You just know that, great. Ipo enki adilekku energy kodukanda avashyamillalo. My entire energy is going into studying more about how workplace needs to get better, working with my fellow collective members, making better friends, living a better life, frankly, and creating my own work. So in a way, it's like the trash took itself out. It's like all the distractions have left. So now there is more focus, for me at least. പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് അത് അടിവരായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ബിക്കോസ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാലം വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ, സോ വൺ മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്. പാർവതിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചോയ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? No. It's now merged very nicely. I've made my peace with it. Initially അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Initially I was very scared that പക്ഷേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ആക്ടിങ് എൻ്റെ കോളിംഗ് അല്ല എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ എന്നെ വല്ലാതെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലി ഞാൻ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്കിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഓൾസോ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദിസ്. അങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 17 വയസ്സിൽ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവൻ ഗോട്ടൻ എ ചാൻസ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ കോളിംഗ്. റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ടൈം to find what my actual calling is, and I think I'm getting there. I think I'm understanding it better. But this is not it's not an option anymore. If you ask me, do I want to be an actor or an activist? It's like asking, do you want to be an actor and a human? Like, I have to humanize myself and other people all the time. And maybe എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ സംസാരിച്ചതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്നെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസോണ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പാർവതി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അതേ അല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ബോധ്യം ഇസ് സോ റിയൽ ഫോർ മീ ദാൻ ദി ഐസ് ഓൺ മീ ഓർ ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് മീ. എവറിഥിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അത് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ബ്രീതിങ് സ്പേസ് അറൌണ്ട് മീ, I have married it beautifully, and much like any marriage, there are problems, but we will resolve it. ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം പാർവതി ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആക്ടറാണ്. പാർവതി ഇപ്പം ഈയിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽസിനെ കാണുകയും ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കുറവ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. See, what I am understanding is, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളുടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റിൽ വാസ് ഓൺലി ഡൂയിങ് 2 films a year. ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അത് വേറെ കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയെ ചെയ്യുള്ളൂ. വേറൊരു ഞാൻ 3-4 ഫിലിംസിന് ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കലില്ല, എപ്പോഴും ചെയ്യില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ bad about this, because I'm like, okay, even if I was getting 10 opportunities, I still would be doing 2 films a year. So technically it works out. പക്ഷേ this can't be ignored. The fact that ippam nadakkunnathu is a deliberate avoidance. The good news is that deliberate avoidance cheyunna group of people, right, I also don't want to associate, no? Because so much like what you do, right? I mean, hours of your life
is spent writing and creating and giving the narrative. സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാരേറ്റീവിന് ഏറ്റവും താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്ന റിട്ടൺ വേർഡിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവേഴ്സ് ആർ യുവർ ലൈഫ്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് അവേ ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി, ഫ്രം യുവർ വാട്ട് എവർ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യുവർ പേഴ്സണൽ സ്പേസ്. മച്ച് ലൈക്ക് ദറ്റ് 75 days of work for me, ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എംബോഡി ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷൻ, and everything is make believe and we trust in this process and this business. When I do this, I am I am investing 75 days of my life in it. So when I choose a group of people to do that with, I'm bhayangara careful aita cheya. I've gone wrong, obviously I have had lapse of judgment once korchokke, but most of the time I have really enjoyed the people with whom I have worked. Chelpam not the whole 200 people, maybe 5 people, but I'm like, okay, you're my 5 in this set, and we can create a life together for 75 days and then shake hands and it's like, good to know you, and then move on. Ee process note enki bhayangara respectum, I don't know, desire I have towards this. I love this job, so you'll never see me gone. Not because of this. ഈ കാരണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ voluntarily I would have made a decision to do something else, hence I would have stopped. പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമില്ല. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതിലൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഓ ഇതും ചെയ്യാമല്ലേ ഇവർക്ക്. And then I realized ഇത് തന്നെയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. It must be happening in the journalistic field also. It must be happening in every other workplace that you look at. That you start asking for what is rightfully yours, and suddenly you stop getting enough, stories to cover or things like that. So I'm guessing 2017 again, the entire Kasaba controversy nadannappam, one of the biggest learning for me is that, Parvathy, this is not about you. Just in case you're thinking it's all about you, it's not. Because I realized it's about everybody, every woman, every girl who's ever spoken up. You're just a case study. So that was a very humbling experience for me. Not the trolling, adengane overcome cheyidu, adokke that's all my personal, adinennu njan cherudakunnilla. But the larger picture just came into the ഒരു puzzle fit ആവണ പോലെ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് യു, ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമം എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, then you've lost the point of why you're fighting. So I still think this opportunity losses is happening so much around me, not just me. Maybe it's more visible because thankfully I have ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമകളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും they say field out eye and all of that. I'm like, okay, maybe field out eye, but it's my field, I'll come back when I have to. പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്, because they had to take up other jobs. അവരിപ്പം വേറെ ഓഫീസ് ജോബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി because they have to work. And that I think makes me more angry. എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിനെക്കാളും I'm like, you're making an actor go to an office and work because they need to pay bills. Why? Because she asked for a contract. Why? Because she said, please don't harass me. Please. She also said please. And then she was made to go to an office. This makes me more angry than what is happening to me. How difficult or easy to be choosy in these roles? Very difficult. Because hardly you get, ഒരു percentage വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you get probably 1% of what a male actor gets. And in 1% you're trying to be artistically choosy about it. I'm just trying to think. I don't think there is any project I would say that I did out of desperation. And that's something to claim as like it's a big thing for me to say. Not yet. I don't know if I'll get there. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് I could find a reason to do it. For example, even ഉള്ളൊഴുക്ക് വന്ന സമയത്തും it's not like ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 this impact of the whole Kasaba controversy was very big. So when Christo Tommy, a newcomer director, heavily came recommended by other directors, and ഞാൻ no പറയുമ്പം I don't know what confidence with which I said no to it.
So then when it worked out for the good thing. So it's very difficult to be choosy. Because the first thing is opportunity കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്, ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കഥകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിബേറ്റ്. So if you take any cross section of the society, you look at this room itself, there are equal number of men and women right now, right? My math is bad. Maybe more. We'll include the photographer also, but also the videographer. But I'm like, if you look at അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷൻ, ഫോർ ദ കലൂർ ജംഗ്ഷൻ, യു ടേക്ക് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഫോട്ടോ, യു വിൽ ആക്ച്വലി സീ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട്, എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട്. If that is our reality, why is it not reflecting in our films? I still don't understand. And that's it. I'm not saying Manyamal boys should have been all Manyamal girls. That's not what I'm saying, please. I'm saying, aren't there women in your lives that will naturally make it into a scene? Or is your life actually so insular that you are only seeing men in your life? That women have become background noise? That's my question to men, I'm like, is that really your reality? Because it's not like that for us. Because when we know, women know this. Nammalde physical anatomy is different in our society. How openly, can you always feel a pressure on your traps? Because you don't know who is going to brush against you when you're walking in public. You don't know whose hand is going to come from where. Constantly, till the day we die, we are doing a dance in public. Constantly. Even this entire traps is like Hulk Hogan vellu. The traps. Because I am not able to just walk and go buy a dress. I have to walk where it's like much a Minority Report alla Tom Cruise ne film laka കാണുന്ന പോലെ, you're scanning everyone's hand where it can go, and it still will happen to you. So when you're looking like that, men are very much present in my life. And other negative കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയല്ല, obviously positive കാര്യങ്ങൾ പറയണം. I have some wonderful men in my life also. But this is the problem, right? I'm like, where your gaze needs to be. When I say needs to be, I'm not prescribing filmmakers to do something. When I say needs to be, I'm saying humanize each other. Question your own gaze. Why are you so, insular like that? So that way, you can't force somebody's hand to do this. You can only have a conversation with them and hope that there will be more Shyam Prasads hopefully coming. Okay, I have to have this. You guys are horrible people. Terrible behavior. Okay. So has anything changed in the industry since the cinema committee report came out? Do you see any changes? A lot of changes. There's a lot of fear. Once the collective started coming, film settilum pala സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്നെങ്കിലും intimidation നടക്കുന്നത്, internally working crew members will look at, is she associated with anyone in the collective? Then we don't want her here, because then she'll become the mole, so to speak. The other thing that happens is, even if I am sitting there, the jokes would have happened saying that, and over a period of time, I take that as a badge of honor. I'm like, yeah, you should be scared. If you think that my presence is making you uncomfortable, what are you doing wrong? That should make you uncomfortable, right? So it's a little funny to say that fear is good, because fear is not what we are hoping to induce. പക്ഷേ intention ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പേടി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So when you hear pushback, ഇപ്പം recently you see makeup artists, they sat on strike, Rohini and all. What I couldn't understand is the amount of work and energy put in for a press conference to protect themselves. If that energy was put in to just solve their problem, because ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ഹാന ഗാറ്റ്സ്ബീൻ്റെ നെനറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ specifically the portion that I keep talking about is this obsession with reputation. I don't know where they keep their reputation, seems very important, way more important than their humanity. These makeup artists are starving, literally starving.
They don't have money to put food on the table. അവർക്ക് ലോൺ ഉണ്ട് അടയ്ക്കാൻ, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് പൈസയും ഇല്ല, അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് അവരുടെ തന്നെ യൂണിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ സെക്ഷലി ഹെറാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് പിന്നെ പൈസ വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ യു ഓൾവേസ് സീൻ മേക്കപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മേക്കപ്പ് ചീഫാണ് ഫുൾ ആദ്യം പൈസ എടുത്തിട്ട് they then distribute within the team. So for a hairstylist, you have to depend on your chief makeup artist to give that money. And if that chief makeup artist decides to harass her, she cannot say anything because money is coming. That's a pure power play there. And why is this a complicated chemistry equation for them? I don't understand. Because ഞാനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് വില്ലനാക്കുന്നതിനുള്ള ഇത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So if you ask me, has things changed? Yes, in the fact that ഒരുപാട് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എംപവർ ചെയ്ത് നോ മോർ ടൈംസ് അപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. I think we are collectively looking at each other and saying that, okay, I think for a while we are all going to lose some work. And we'll all be a little sad and troubled. പക്ഷേ should we go back to the... No. So that change within us has happened quite a bit. I still don't know. എനിക്കിപ്പോഴും അത്ര വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല in the intentions of other associations and unions when they claim. I will only see it when the action happens. And action has to happen with the cinema policy. I don't see any other way. Or collective also believes that. സിനിമ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളക്റ്റീവ് പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇടുമ്പം കളക്റ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വേറെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആലൈസ് പോലും ദേ ആർ നോട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ദ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ. യു ഡോണ്ട് സീ ദം എൻഗേജിങ് വിത്ത് ദിസ് എനിമോർ. സോ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ഫിയർ ടു ഡു ദ റോങ് തിങ്, ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഫിയർ ഓഫ് സം പീപ്പിൾ. Yeah. But Parvathy bring out the experience once like the power group actually superstars are not. Parvathy is the point of view. No, I won't be able to tell you who the power group is clearly. But there is a power group, that's all I can say. And I think we know who they are. We all collectively know who are the ones pushing back. Either they are in the power group or they are under the influence of the power group. I think the rest should be... I don't think I should be the one giving that clarity also. I think I put myself under the bus quite a bit. You're a fan, no? You don't want me to live or work or something. You don't want me to pay my rent. There are like 5 trucks on top of me already. I'm bleeding out and you're like, tell me names. I'm fired. WCC പറ്റി പറയുമ്പോൾ WCCക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു എലീറ്റ് വിമൻ ക്ലബ് ആണെന്നും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എലീറ്റ് ആക്ടേഴ്സ്. Oh God, did I not speak English all this time? I'm so elite. ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും? കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? I feel we are just at this point, or when we started, it happened to be the 16-17 of us when we got together. We didn't decide English speaking people. We just didn't. And then over a period of time, regardless of elitism, doubts, കാര്യങ്ങളൊക്കെ, we have a lot more members who have joined us. അവർ ഇപ്പം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗം കൂടെ ആവുമ്പം we understand better where we were failing. So that has nothing to do with elitism. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം elitism അല്ല അവിടെ ഇഷ്യൂ. അവിടെ ഒരു മയോപിക് വ്യൂ കംസ് ഫ്രം ആർ പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു. ആ പ്രിവിലേജ് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനുമുള്ള സ്പേസ് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ കളക്റ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് ബൈ നോ മീൻസ് എ പെർഫെക്റ്റ് കളക്റ്റീവ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു പ്രിസിഡൻസ് ഇല്ല. വി ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ദിസ് ബിഫോർ. ഇൻഫാക്ട് ദിസ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് അൺഹേർഡ് ഓഫ്. വി ആർ സെൽവ്സ് സംടൈംസ് ഫീൽ ലൈക്ക് maybe a different structure will work. പക്ഷേ so far it has worked for us to put out the things that we are doing. To have conversations with governments or with other stakeholders in the industry, we are able to do that. Then there are also places where we are using our privilege to open the door. And that is used as an elitism attack on us. Like our elitism excuse parayunnathu, oh, you're the only ones whom we can see in meetings and things like that.
you never know that you're the only ones they will talk to. They won't talk to other people. So then we are like, okay, we'll use our privilege to keep the door open. But once we keep the door open, we don't shut the door after we get inside. We keep the door open for everyone to walk in. I personally think it is a little unfair and harsh to blame collective of extreme elitism. I think there is room to grow for sure. പക്ഷേ ഈ എലീറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കുള്ളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതൊരു സ്ത്രീക്കാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ, I genuinely request them to join the collective to show us a better way. Because there are നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ്, ഇപ്പോഴുമുള്ള മെമ്പേഴ്സ് പലരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോക്ക് ശരിയല്ല, ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ആവുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരു സെക്ഷൻ ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So that can happen within the collective also. And അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to do the work also. I mean, I feel like I am doing what I can do best. If someone else comes and says Parvathy ചെയ്യുന്നത് is actually wrong, I will step back and I'll say, show me how to do it. I won't leave it, but you show me how to do it. I think that mentality is there in the collective that we will learn if you show us. Parvathy, അതുപോലെ WCC ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ പല മെമ്പേഴ്സും ഇന്നതിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല. മഞ്ജു വാര്യർ ആണെങ്കിലും വിധു വിൻസെന്റ് ആണെങ്കിലും. What happened? എന്താ സംഭവിച്ചത്? I think you should talk to them about it. Because I'm not the person to talk about why, what decisions. And I also feel it's pretty unfair that I'm the one asked this question. Like, why is it okay that you're asking me this question? It should be them, no? It's not like you don't get their interviews. But very conveniently and very comfortably, you'll only ask the ones who are working the hardest. And thereby, we become stigmatized even further. Why this space is given to people who don't speak up? Why are you doing that? Oh, that's actually this is where it becomes a conversation. I'm actually asking, I want to know. What happens when you go and ask them? I'm actually talking to, like, not just one specific person. Because this is a problem for me when it comes to media. Is that you always think that you can ask me this question and I don't know the answers to these things, because these are not conversations I have with them. Pakshe, no excuses. You're the media. You're the investigators. You're the ones who bring the truth to the table. I'm not the one who's supposed to give you the truth. I have no such obligation. I can tell you my truth. But when you ask me someone else's truth, I think that's unfair. Yeah. Why are you answering your own questions? He asks a question and I know, like, you know the answer. Parvathy AMMയെ പറ്റിയിട്ടും ഫെഫ്റ്റിയെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. I will have things to talk about when I have a conversation with them. Where are the conversations happening? And once again, I'm telling you, you should be asking them that. You have the power to do that. You have the power to ask these questions and you're not asking enough questions to them. And that's actually quite painful. Coming back to Phyllis. Thanks. You're my favorite person. Mention ചെയ്തു back-to-back hits ന്റെ കാര്യം 2014-15 ടൈമില്. സോ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്നല്ല, എന്നാലും മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക്, ഒരു കുറച്ച് നാള് കാണാതിരുന്നയാള് തിരിച്ചു വരുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്നു, ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന് നിന്റെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു, വളരെ ഹിറ്റ് ആവുന്നു, ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Did you expect that? No, I didn't expect anything. Now I do expect in terms of ആൾക്കാർ എന്നെ എന്താ പറയാ വരവേൽപ്പും അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. പക്ഷെ I'm like, now I expect people to be very honest about their relationship with this industry. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഹിറ്റ് ആവും എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ I didn't think Sarah will become such a loved character. അത് കഴിഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ ആദ്യം കഥ കേട്ടപ്പം I was like, okay, I think Prithvi and I had maybe 10 or 12 days of work together. Otherwise it was all separate because we are star-crossed lovers, right? പക്ഷെ അതിൽ പോലും like I was very busy understanding how to love like this, because I don't believe in that kind of a love, right? So I'm like, why is she so sad? Like, so I have to understand Kanjanamala was my happy place to do.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് I still remember just women coming and hugging and kissing me. And I realized, oh, this is not about you, Parvathy. Don't let it get into your head, because it is not about me. It is, I think, so many women have had the story of probably having to give up on their love, the love of their life, or maybe their own husband or whatever. Basically, grief. And griefum കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലുമല്ല. The way Kanjanamma Moidina immortalized either was by starting so many charities and everything also. So there was a way that she wanted to keep him alive, and I thought that's pretty cool. So I was thinking about only all that. Pakshe Enninda Moidin, the music, all of it, everything became such a darling thing for everyone. Ippudum when people say Enninda Moidin la Kanjanamala, even though I have said all these things and I look different and everything, I still have women who come and the way they hold my hand or the way they think that they can kiss my cheeks, and I don't know what to do with this love, but I love it. I love that avarku njan Parvathy Thiruvothu alla, avarku njan Kanjanamala, because they saw Kanjanamala cry on screen and now I am Kanjanamala for them. And I think that's the magic of cinema, right? Pinna Tessa for that matter. Good God. Even now, so many, especially even North India, when you watch Tessa to feel, or Charlie, the film, to feel better. Like, I have such films that I probably go back and watch to feel better, like The Holiday or something. So I like that. ഞാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ചിലവർ എപ്പോഴും പോയി കാണും. I don't think anybody has said take off പോയി കാണും, because I think it's a little dark or serious. പക്ഷേ അവിടെയും relatability factor ഭയങ്കരമായിരുന്നു. So I got very lucky that I got the opportunities to work in these characters, that women are so relatable in different cross sections of the society. കാഞ്ചനമാലയുടെ പ്രണയവുമായിട്ട് പാർവതിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫൈനലി കാഞ്ചനമാലയുടെ റൊമാൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ വാട്ട്സ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഐഡിയ? I think best friend. I think if you have to have a companion in your life, I will not take anything less than having a best friend, because I'm very fulfilled in my life. Like, I'm very happy on my own, so I don't need a partner. I want a partner. That's a different thing. Eniki need illa. My needs are met with. I make sure my needs are met with. So financially, physically, mentally, emotionally, my life is so full. So Tracy Ellie Ross said something like this, and I was like, that line, I'm going to steal that line. It's like, there won't be a new person coming into my life unless and until they are making it better than it already is. Because there isn't anything to fill. There's no the employment agency. It's not like you have to come in and fill this portion. No, I can do everything. It'll be great to have coffee together and talk about these things together, and then maybe share some things. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. It used to. In the 20s, I used to. Now I'm much older. So now I'm very wise. പക്ഷെ പണ്ട് അതൊരു ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Like, oh, you have to get married, or married and all went out the window in my teens. പക്ഷെ just the fact that you have to have someone as your partner, only then will you fit in. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, മോൾഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ I actually find it amusing though that there wasn't any curiosity about my love life. I feel like this asexual penguin. I'm like, hello, no one's interested. I'm a little offended, but that doesn't mean I want people to ask, and I really have enjoyed the privacy and everything that I have. But like I said, Danya Verma interview, that was, I think, I said, I have loved well, and I have been loved very well. Whether I have a partner or not, what I have realized is having someone at a period of time, it's not a destination-based thing. It has to lead to marriage, or it has to lead to parenthood. In that moment when you found each other, have you really been present? And intentions, what are your intentions basically, right? Like, am I really interested in getting to know you, or are you a distraction? Are you just like titillating me, or I just want to have fun? Not that that's wrong. There are people who want to do that. I just don't have the time.
Because I would happily sit at home in my pajamas, read a book, watch a movie, just not meet anybody through the day. And maybe sleep all day also. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇതൊരു impediment ആണ് if I have to engage with another human for fun only. That's not my grammar anyway, I realize. You're known as an actor. People have seen you in various characters. You have an activist voice. You have spoken about a lot of things. But how is Parvathy with friends? Does your persona change? Should I give that same answer? You should talk to my friends about it. My persona changes for sure. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേയും കൂടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ആൻഡ് അതും ഒരു അൺലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു കണ്ടെയ്ൻ സോ മച്ച്, ഐ കാൺ ഗിവ് സോ മച്ച്. ഇപ്പം ഒരുപാട് വേറെ പണിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി എനർജി ടു പുട്ട് ഓൺ എ സർട്ടൻ ആക്ട്. I think very few people, right? I think I have a group of like 4-5 people max. ഈ 4-5 ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിൽ ഒരാൾ പുറം രാജ്യത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Man, I can be so wrong with them. I can be so wrong with them. Politically incorrect I can be. And the silliest fears I can tell. Like even last night I was talking to my best friends and she's outside of the country. It was a video call. And literally സോഫയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ, അതായത് തല താഴെയും കാല് മുകളിലും അങ്ങനെ കടന്നിട്ടാണ്. And I'm literally squealing and crying. I'm like, I don't want to do this anymore. Like I can be silly with them. And I'm so happy because I realize not everybody has that. I'm in a space to be a mess. Because 5 minutes later, I'm back to doing my thing. But I call my friends where I can be like, okay, you have time? I need to like, and then പൊട്ടത്തരൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, right? Unrealistic fears that I have about my health or, എൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, things like, it doesn't randomly in the middle of a Tuesday and when they're in the office I'll be like, you think I should write this also? And they'll be like, this is what you're thinking about. വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ just to do like Instagram reels, dance and all that. I get to do all that. Frankly, ഒരു teenage or 20s ഉള്ള പാർവതിയേക്കാളൊക്കെ I have a lot more friends now. And the kind who see me as Parvathy first and not the actor thing is like 5th or 6th on their list. I'm actually a very graceful, shy person. You don't know. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല, അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. Yeah. We actually have time for movie. Comedy. I would love to do comedy. Out of syllabus പോയി ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം പോയി ഡയലോഗ്. അതിനുശേഷം സ്കൂളിലേക്ക് കണ്ടില്ലാന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത്? പ്രോസസ് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇപ്പം ഫിലിം സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് സ്കൂളിൽ പേഴ്സേ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഐ യൂസ് ടു റീഡ് ഓൾ ദീസ് ബുക്സ് ഓൺ ആക്ടിങ്. എന്നിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലുള്ള മറ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ട് അവർ നെയിം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ഓഫ് ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി, പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കുറേ പഠിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു നിന്ന് അവരുടെ സിനിമ കണ്ട് ഇവിടെ അതായിരിക്കും അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കിക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റേ എൻറ്റയർ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഡൂയിങ്. പക്ഷെ ദെൻ ദർ ആർ ഫിലിംസ് വെയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ദ ഡിറക്ടർ ആണെങ്കിലും റൈറ്ററിനും അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ല അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ എം ഓൾസോ ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ലൈക്ക് മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ്, there's no preference as such. You can always shift. അപ്പോൾ ആ നാലുകളിൽ വീഴാൻ പറ്റണം. Sometimes you're given a script that changes every day. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് തങ്കലാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദർ ഡയലോഗ്സ്. തങ്കലാൻ ഗംഗമ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വുമനെ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് 1820s, 1890s, how will I just have like 5 pointers for who this woman is. ഈ 5 pointers കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് പാർവതി ആവാനും പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജും ഡയഫ്രം എന്നാണ് ശബ്ദം വരിക. When she calls out her son's name, Asoka, it is not vocal, it's not here, it has to be from here. So what I did is, outside of the screenplay or Ranjithu Aitla discussion, I went for movement coaching.
മൂവ്മെന്റ് കോച്ചിങ് എന്തിനാ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ഇറ്റ് വാസ് ദ റോങ് തിങ് ടു ഡു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. ഞാനത് റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു? ബിക്കോസ് അവരിയ്ക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അവരെപ്പോഴും ലോ സ്ക്വാട്ടിൽ ഫുള്ള് ഇരുന്നിട്ടാണ് പണിയെടുക്കുക. ആൻഡ് ദെയർ സ്പൈൻ വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ഓൾസോ. സോ ഐ കുഡൻ സിറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയറിലിരുന്ന് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഐ കെപ് പ്രാക്ടീസിങ് ദാറ്റ്. ഈവൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴും ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ you're scrawling on the floor and taking it. So your hips are wide. Her hips are wide and she's broad chested. But she's also very strong. മറ്റേ ആട് മേക്കിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോയിങ് ദ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഓടുകയാണ്. ഐ മീൻ then we have 19 takes at least sometimes. ഒരു ഓടുന്ന ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ I have to run, pick up 2 kids and run until I hear cut. And that's for 19 takes, right? So I'm realizing that അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് I'm lifting weights. അത് കഴിഞ്ഞ് സോ ഇതൊന്നും ഫിലിം സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് മെത്തേഡായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ഓൾസോ. സംടൈംസ് നമ്മൾ എത്ര മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്താലും മേ ബി ഫിസിക്കാലിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളെ തിരിച്ച് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ ദിസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഐ ഹാവ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇതൊരു പാച്ച് വർക്ക് മെത്തേഡാണ്. One method won't work for one character, maybe it will work for another character. ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ജുവായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചെയ്ത പണിയേ അല്ല ഞാൻ തങ്കലാനിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അഞ്ജു I don't even know what I did, frankly. Like I think after a point I completely lost track of any methods. I went with the feeling. Did that feel right? Was that Anju and not you? And then I'll obviously look at Chechi and then I look at Christo and they're all like, yeah, I think we hit the point. Because അത് ഭയങ്കര ടച്ച് ആൻഡ് ഗോ ആണ് അഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ലിറ്റിൽ മോർ ഇറ്റ്സ് ഓവർലി ഡൺ, ലിറ്റിൽ ലെസ് യു ഹാവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് നൺ ഓഫ് മൈ മറ്റേ സ്റ്റാൻസ്ലർസ്കി worked for Anju. You also acted with Alicia. Yeah. And so where do you stand on this art versus artist? Where is your line on the political correctness? See, art versus artist at this point, and I reserve the right to grow through this also. At this point, I can separate art and the artist. I can live a life without watching some people's films. It's okay for me. എനിക്ക് അവരുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീൻ്റെ ലാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കാരണം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, എനിക്കൊരു ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് സംവെയർ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഐ എം സെൻസറിങ് ദെയർ റൈറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് or I am telling that they need to be cancelled. In terms of me acting with people who have been incriminated or who are, allegedly have done things, who have admitted, if I am the producer, I wouldn't be casting them. As an actor, as a fellow employee, I can't dictate to my employer whom they can cast and who they can't. So again, this question is for producers, not for me. When I become a producer, I will answer this question. If I end up taking someone, I will be, I think അതെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് ഉത്തരം തരിക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ this I feel is an unfair perfect feminism thing added to people. I don't. So how do you navigate that decision to act with the person who is accused of harassment or abuse? Yeah. And what factors do you consider? Because you have to balance between... See, I have a very fair conversation with my directors and producers about it. And once they tell that their decision is final, my job is to just, again, show up just the way the perpetrator is showing up and doing the job and leaving. Because I don't think that as somebody who's striving for justice, I need to be carrying the guilt of the perpetrator, which they should be carrying, which keeps me from work. Like, I get to lose work because the perpetrator gets the chance. I don't find that to be fair. So, actually consider the value of the art and not the personal flaw of the actor. No. So for me, commercial aspect of a film, including pay parity, what you were talking about, one can only have conversation about pay parity when there is equal opportunities, no? How can we have a fair conversation about pay parity when opportunities are being skewed in an unfair manner? Like, I'm saying, I want to be paid the same way as someone else is paid. I should also get enough opportunity to prove myself that I have the market to bring the audience in. I'm not saying marketability is a sham, shouldn't be looked at. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതേപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഹൊറിബിൾ ആക്ടർ ആയിരിക്കണം, വിച്ച് ഐ ഡൗട്ട് ഐ ആം. If I'm a really bad actor, then I understand I'm not getting work. But if I'm getting very limited work and then I'm being accused, oh, but you don't have market value, no, but then I'm like chicken or egg situation. You're not giving me work to create market value and then you're not paying me because I don't have market value. It is a vicious cycle. So at some point, the conversation of creating enough opportunity for women, you'll also notice this. ഇതിപ്പോൾ collective ആണെങ്കിലും JHC ആണെങ്കിലും എവിടെ നോക്കുകയാണ് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റും, ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കും. You look at any workplace, when a woman starts doing well, where they can get a financial agency or a certain amount, you will stop seeing them after a point. Because it is not convenient for patriarchy to have women to have the agency to change the system. ഇത്രയും വളർന്നാൽ മതി. That's enough. That we are comfortable with. Exceptions ഇല്ലേ Parvathy? Like how? Nayanthara, she Yeah. can call the shots. Are you sure? Have you talked to her recently? Because I personally feel that this is based on so much of external image creation. Nayantharaക്ക് കിട്ടുന്ന But how many payments, Nayantharas do we have? Yeah, only one, I would say. Yeah. But So is that enough? Or we are supposed to be happy with the breadcrumbing of one Nayantara? അതിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ Yeah. തന്നെയല്ലേ നയൻതാരയുടെ Exactly. And how long again did she take to become the Nayantara she is now? With zero collective in the vicinity, nobody there, right? So this is what I'm saying. What are our questions? What are we asking? If we are saying, oh, but we have, and that one person, and you're telling us to be happy with that one person, and whatever she has to continue fighting still after years of putting in the same work any male co-actor would have done, it is not okay. It's as simple as that. It's not okay. It might be okay for everyone because it's almost like you throw us a bonus like, idille, be happy with it. No. We want thousands and thousands of Nayantaras. I want thousands and thousands of Parvathys, and guess what? No one is going to starve. No one is going to lose their opportunity. All the men are going to get to do what they want to do also. This whole thing that we can't let more of these women coming has been ingrained in. അതിന്റെ കാരണം patriarchy ആണ്. അതിനെ feed off ചെയ്യുന്നതാണ്. So I feel like pay parity is a conversation that can only happen when even conversations like this becomes fair. മനസ്സിലായില്ലേ? പേ പാരിറ്റിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this cannot be the debate point or a fact point key, but we have a Nayanthara. No. Because then we are actually, and we don't have enough proof how long it took for Nayanthara to be where she is. What are the fights that she had to fight? What is the continuing fight she's having to put up? And again, you take cross-section of every other industry. How often do we see women get into producing? And what kind of films do they end up producing after that? Do they also get into the same fabric of what, industry pundits decide? Or do they do things differently? Avadayim, when a woman becomes a producer, now you have to be a perfect feminist, now you have to do all the right things. Hello. What about the other male producers who have also been here forever? But because you're a woman and because you're a feminist, now you better make the best films and the right films, and you also have to make the money, and then you also shouldn't complain because now we have allowed you to be a producer. I'm like, this is a little difficult, guys. But still things are getting better, no? I'll tell you one thing. Things are definitely getting better. It's not enough. And I'm not going to be happy with breadcrumbs is something I keep saying. So you said you're finding your calling. You spoke about direction. Yeah. Are you going to direct? I am going to direct, and there will be. And what's the update about it? And you are also co-writing. Yeah, I'm co-writing 3 different projects right now. Paksha, the directorial part of it, why it's taking so long, has purely everything to do with everything that we've talked about. But also, the industry is going through some very massive changes. So there are some very obvious expected obstacles that I'm facing in putting that together. But you all know the moment I can announce, I'll be announcing it. So I'm very excited.